NLCC. Ya, greetings dari NLCC. Ya, sama. Saya baru balik dari PJ. Oh, ya. Yeah. So she just came back from Petaling Jaya. Yeah, it's very rush. And, Awal pun agak rushing ya. Yeah, but I'm so excited to see all of you. Saya begitu antusias untuk berjumpa dengan kalian. Are you excited for God's word? Kalian antusias untuk firman. I'm very excited. Saya sangat antusias. I was actually having ulcer on my tongue. Saya ada sakit ulcer sekarang. Of all the place is right in front. Itu di depan mulut saya. I tell you, when you have ulcer, you can't talk. Ya, jika Anda mempunyai ulcer, ya Anda susah untuk berbicara. Anyone experience ulcer right in front of your tongue? Oh yeah, my sister there. There. Oh, what's that? What's that? All right. Now, so yesterday we have our Pastor Damien Chua and the sister and his wife ministering here, right here. Semalam ada Pastor Damien melayani kami di tempat di Hall 1. And I tried to talk to her. Saya coba untuk berbicara dengan dia. But because of my ulcer, Tapi kerana sakit ulcer saya, I have to stand so far away from her. Saya perlu jauh dari beliau. Not because ini jangkitan, no, it's not virus. Not because contagious. But because my saliva. Ya, karena itu air liur. Yeah. So and neither can I pray for anyone. Dan saya juga susah untuk mendoakan yang datang. Yeah. So and my pronunciation, my speech, all became haywire because of my ulcer. Ya, so saya sudah susah berbicara dengan tepat kerana sakit ulcer di mulut saya. Then I was praying. I said, God, tomorrow I have PJ Destiny Church, and later on, our Cornerstone Church, and later on Chinese, being the chairperson for Chinese service. Dan saya berdoa karena hari ini saya harus melayani di satu gereja di PJ dan juga Cornerstone. Lepas itu bagian Inggris di NLCC. Saya berdoa kepada Tuhan. Yeah, so I said, God, how am I going to speak? How am I going to preach? When I have this problem. Ya, saya minta anugerah Tuhan. Bagaimana saya harus melayani karena saya mempunyai kesakitan ulcer itu. Then you know what? Miracle happened. Tapi mukjizat terjadi. Even this morning while worshiping, before I left for church, I joined our morning service first. Waktu morning service, waktu kami menyembah Tuhan bersama. Anointing, hallelujah, hallelujah. And so I found it so hard to even sing the song. Saya rasa susah untuk menyanyi, menyembah. Because you know when you ulcer, every time my tongue, touch my teeth, the pain would be so severe. Ya, setiap kali bagian ulcer itu menjamah gigi saya rasa begitu sakit. And I find myself keep swallowing saliva. Saya terus menelan itu. Yeah. So then, but as I was driving to PJ, I pray in tongues. Waktu saya memandu ke gereja di PJ, saya berbahasa roh. And the minute I entered the church, waktu saya melangkah masuk ke gereja itu, so they were worshiping. Mereka sedang menyembah Tuhan. So I shook hands with the pastor, shook hands with Pastor Patty, and then I took my seat. Ya, saya berjabat tangan dengan pastor di sana dan duduk. And in my heart, I thought when they hand over the mic to me, I had to excuse myself for my pronunciation, my sermon, my words may not be clear today. I hope everybody will pardon me. Please understand. Saya ingat waktu saya naik ke mimbar, saya ingat saya harus minta maaf karena mungkin percakapan saya kurang tepat karena sakit ulcer itu. I tell you, when God's presence is here, waktu hadirat Tuhan, Kairos moment will take place. Ya, waktu Tuhan datang,
suddenly God's come. And my ulcer was healed. Ya, ulcer saya tiba-tiba sembuh. Hallelujah. Amen. Clap. Applause to God. Praise God. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Praise God. You boleh tepuk lagi bayar. Ya, you can clap your hands very well. Tak cukup bayar. Lagi bayar. More better, louder. When you are excited, I show you. Ya, saya tunjukkan, saya begitu gairah. You bukan. Yes. Harus melompat. You melompat. Tepuk tangan harus melompat. Saya bagi you satu peluang lagi ha. Hallelujah. Glory to God. Wow. Haleluya. Sehat. Inilah orang Afrika. African jemaat ya. Oh, you see their service, they never quiet. In the African service they never dalam ibadat Afrika mereka tak pernah diam-diam. Praise the Lord. Puji Tuhan. Now, I personally was very blessed last Wednesday by Cornerstone. Ya, waktu Rabu lalu saya sangat dijamah diberkati oleh gereja Cornerstone. Is Magdalene here? Yeah. There you are. I told her, I said, boleh teruskan, no need to stop. If not for the prayer items, we would have carried on and carry on and carry on because the presence of God was so tangible that night. Saya begitu menikmati hadirat Tuhan. Saya katakan, kalau bukan karena untuk bahan doa, kita bisa terus menyembah saja. You agree? Those who were at last Wednesday, it was so beautiful. Ya, mereka yang datang berdoa bersama menikmati hadirat Tuhan. Wow. That's why when God's people gather together, I call that the Kairos moment. So, waktu jemaat beribadah bersama, saya katakan itu waktu Tuhan. Yeah, I teach you a sign language. Saya mau mengajar tentang tanda tangan. Isyarat tangan sebab I minister to deaf people. Saya melayani orang yang Orang pekat bisu. Pekat bisu. Ini index finger you close like this. Bukan Korean I love you. Ini ya. Then your palm. Then ini tangan begini ya. Tap tap. Tiba-tiba. Suddenly. That's right. Suddenly. It's a suddenly sign. Ya. Okay, you learn one sign, First group, my English church and Chinese church, they haven't learned. So, ini ibadah Inggris dan Chinese belum belajar tentang. They learn this only. I love you, I love you, I love you. Okay. All right, come let's pray before we do the word of God. Father, I just want to thank you for this afternoon. It's so lovely. It's so good to be with your people. And above all, your presence here. Father, we just thank you, oh God. Truly, Lord, we're reaching for your heart, oh Father, this afternoon. Lord, we want the Holy Spirit to touch us, to win our hearts over to you. Father, we thank you. We commit the rest of this time to you. Oh Lord, oh God, speak, oh God, to us. And reveal yourself real and mighty in our midst, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Now I titled my sermon, The God of Suddenlies. You have the slide, right? So topik untuk petang ini ialah Tuhan yang tiba-tiba. The God of Suddenlies. Tuhan yang tiba-tiba. In Isaiah 48:3, God says that I have declared the former things from the beginning, and they went forth out of my mouth. And I showed them. I did them suddenly, and they came to pass. Yesaya 48 ayat 3 katakan firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahu dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong tiba-tiba artinya aku melaksanakan juga dan semuanya itu sudah jadi kenyataan. I did them suddenly. Aku akan melakukannya dengan tiba-tiba. And they came to pass. Dan itu menjadi kenyataan. This is our God.
Itulah Tuhan kita. Nothing that go out from God's mouth will return to Him void. Apa yang keluar dari mulut Tuhan tak akan sia-sia. The verse here says, I did them suddenly. Firman katakan, aku melakukan itu dengan tiba-tiba. And they came to pass. Dan itu menjadi kenyataan. If today you come with expectation, Dan jika hari ini Anda datang dengan ekspektasi, you come with a heart of prayer. Anda datang dengan hati untuk berdoa. You say, God, I want to encounter you. Tuhan, saya mau mengalami Engkau. And I tell you, your kairos moment will take place. Dan ini waktunya Anda akan berjumpa dengan Tuhan. So from the very beginning, God revealed Himself as the God who moves suddenly. Pada permulaan Tuhan menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang bisa bergerak dengan tiba-tiba. In Genesis chapter 1 verse 2, it says that when darkness covered the earth and chaos filled the deep, the Spirit of God moved upon the face of the waters. Dan pada Kejadian pasal 1 ayat 2 menyatakan pada saya baca saja. Ya. Genesis. Bumi belum berbentuk dan kosong, ya. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang Yes. atas permukaan air. And at the spoken word of God, light burst forth instantly. Seterusnya, No, just want to myself. And at the spoken word of God, the light burst forth instantly. dengan firman Tuhan itu menjadi terang. Okay, because the Bible says that God said, "Let there be light," and there was light, Yeah, and so on. The rest of the creation. Ya. Dan Tuhan katakan biar itu ada terang, terang itu terus terjadi waktu Tuhan berbicara. So it's all at the command of God's word. Semua di dalam perintah Tuhan. So from nothing to something. Dari tiada sampai menjadi sesuatu. Praise the Lord. I wish I can preach in Bahasa. Amin. I'm very excited when I preach the word of God. Saya rindu untuk membawa firman dalam bahasa. Ya, mungkin satu hari ya. Tiba-tiba. Suddenly. Yeah. See, no wonder God wants us to declare. God wants us to decree. And I see that among you. You guys, your worship, the way you pray, the way you worship, the way you sing, the way everything about you guys, I see that you are kind of like you declare and you decree into something. Ya, dan memang Tuhan mau setiap kita deklarasikan. Dan saya melihat bahwa Tuhan waktu Anda menyembah Tuhan dan lain-lain, Anda sedang deklarasikan cara Anda menyembah Tuhan. Every word, every movement, every song. Ya, setiap gerakan, setiap nyanyian puji penyembahan, Anda sedang deklarasikan. So you may not notice sometimes, but something is broken in the spiritual realm. Ya. Mungkin Anda belum sadar, tapi Anda sedang deklarasikan sesuatu di dalam bagian roh. Praise the Lord. Praise the Lord. So God wants us to declare into our finance, into our career, to our family. God wants want us to declare into our lives, our children. Tuhan mau kita mendeklarasikan dalam bagian hidup kita, dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam semua bagian hidup kita. Amen. So let's look at the patterns of divine suddenlies. The first one. Dan poin yang pertama yang saya mau share ialah Suddenly, heaven invades earth. tiba-tiba surga menginvasi bumi. Now, you see, on the day of Pentecost, in the book of Acts, Pada waktu Pentecost, now the disciples, the 120 disciples, they were waited in unity, in prayer, in expectation. dan murid-murid Kristus mereka menunggu pencurahan Roh Kudus 120 mereka. Because Jesus told them to wait in Jerusalem for the gift the Father has promised. Dan Yesus memberitahu muridnya untuk menunggu di mana Tuhan akan memberi karunia ya kepada mereka. You see, after Jesus resurrected, Waktu Tuhan sudah bangkit, within the 40 days, dalam waktu 40 hari,
Bible says that Jesus revealed himself to over 500 disciples. Ya, firman menyatakan bahwa Yesus menunjukkan kepada 500 murid-Nya. But on the day of his ascension, Waktu Yesus bangkit, there were only 120 disciples. hanya 120 murid. What happened to the 380? Bagaimana dengan murid 380 murid yang dia pertemukan? Every time when I read this portion of the scripture, Setiap kali saya membaca firman ini, I would picturize prayer meetings. saya bisa mengimagekan tentang ibadah doa. Now, I don't know about your prayer meetings. Saya tidak tahu bagaimana Anda berdoa bersama. Our church, we have about 200 over, close to 300 members. So gereja kami mempunyai 2 sampai 300 jemaat. Sunday after Sunday after Sunday after Sunday, speakers, even the chairperson will announce. Ya, so setiap Ahad, setiap kali kami akan membuat pengumuman. You say, Wednesday we have prayer meeting. Dan kami katakan bahwa hari Rabu kami ada ibadah doa bersama. So come. Datanglah. And then the speaker will also preach about prayer, altars. Dan pembawa firman itu juga akan berbicara tentang berdoa, bahan doa, Yeah, and bagian doa. now, so many of us, it is like a full house church on Sunday. Waktu hari Minggu memang itu full house. Yeah, everybody heard, come for prayer meeting. Setiap orang memang sudah mendengar bahwa datang dalam ibadah doa bersama. Now, Wednesday come. Tapi waktu hari Rabu, We have about 30 people, kita mempunyai mungkin 30 orang datang. sometimes 33. Ada kala 33. Kalau ada special, kalau ada special meeting, kita ada sampai 40. Ya. Ada ibadah yang lain, mungkin kita ada 40 orang. In my former church, Di gereja We have yang saya about- melayani lalu, we have about over 1,000 members on Sunday. kami mempunyai lebih dari 1.000 jemaat. Same thing, announcement, come, prayer meeting. Waktu pengumuman katakan datang beribadah bersama. Sana lagi teruk. Sana lagi teruk. There's even worse. That church. You tahu apa? You know what happened? Hari Rabu, On Wednesday, not even 100 people. tak sampai 100 orang datang berdoa bersama. The auditorium is so big. Dalam Itu bentuk hall yang begitu besar. sangat besar. Tapi you tengok sini satu kucing, sana satu kucing. So you see one cat there, one cat there. So pitiful. Itu begitu sedih. Tapi ya, Tetapi when they have this prosperity seminar, waktu ada ibadah tentang kesuksesan. oh ini, cakap wang. tentang ini. 钱。Money. Itu masuk pun mesti beli tiket. So there you have to buy the ticket. Full house. Full house. Semua jemaat. No joke dia. No joke. Saya bukan bergurau. Kita berdiri ya. We stand. All the seats are taken. Semua tempat sudah dipenuh. Tiba-tiba, Suddenly, the people came. semua orang datang. Not prayer meeting. Tapi tentang hari doa bersama, About money. tentang uang. So, hari ini Pentecost. Waktu itu at the Pentecost, during the Pentecost, It's just like now, I'm talking to you guys. Okay, I say come. Your prayer meeting very vibrant one, right? Everybody come. waktu ibadah doa, apakah semua jemaat datang? Siapa tak datang prayer meeting, jangan angkat tangan, nanti malu. Who did come for prayer meeting? Don't lift up your hand.
So that you can shine. Because you will be like the 380. Anda akan seperti mereka 380 yang tidak bersama dengan Tuhan. Those who miss that power of God. Mereka yang sudah hilang tentang kuasa. Those that miss the Kairos moment of God. Mereka yang sudah tidak bisa tangkap waktu Tuhan. But those who come for the prayer meeting, Tetapi mereka datang waktu ibadat doa. they came to wait in unity, in prayer, and with expectation. Mereka datang bersama, menunggu dan berdoa bersama. So they encounter the Tiba moment. Mereka mengalami suddenly the Kairos of The suddenly. Kairos. So which group would you want to be in? The 380 or the 120? So mana grup yang anda mau? Yang grup 380 atau 120? Sekarang tunjuk tangan ah. Now raise up your Siapa, hand. siapa mau 120? Angkat tangan. Who want to be the 120 person? Apa terjadi yang lain ah? How about those? You others? ambil kapal terbang dari England mau fly sini, so you cannot datang ha. Maybe you want to fly. You have to fly so far that you cannot make it. Maybe you have to fly so far. Anda harus terbang begitu jauh sampai Anda tak bisa sampai. I give you one more chance. Saya bagi lagi satu peluang. Who wants to be the Kairos disciples? Siapa yang mau menjadi Kairos disciples murid pada waktu yang Tuhan? tiba-tiba, Yang suddenly. that you cannot sit on your seat anymore, you have to jump. Ya, di mana Anda tidak bisa duduk saja, Anda harus melompat. Suddenly heaven invades the earth. Tiba-tiba surga menyerang bumi. The Bible says, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Tiba-tiba turunan dari langit suatu bunyi seperti tiupan. Imagine you are there. Imagine one day you are praying here and suddenly there's this move of the rushing wind. I believe for CST. Mari imagine bahwa tiba-tiba itu terjadi waktu Anda berdoa. I believe for Cornerstone. I believe it will happen here. Itu pasti terjadi di sini. But if you want that revival, Tapi jika Anda mau kebangkitan rohani itu, you have to come. Anda harus datang. Because revival only happen in the presence of God. Kekalahannya terjadi, kebangkitan rohani terjadi waktu dalam hadirat Tuhan. So you have to come. Anda harus datang. You have to come and wait in unity, in prayer, and in expectation. Anda harus datang untuk menunggu dengan kerukunan dan ekspektasi supaya Tuhan datang. God sees our hearts. Tuhan melihat hati sedang kita. The Bible says they were united. Firman menyatakan bahwa mereka rukun. So your unity is so important. Kerukunan adalah begitu pentingnya. You have come so far from your country. Anda datang begitu jauh dari dari negara Anda. You are not Malaysian. Who is Malaysian here? Siapa orang Malaysia? Angkat tangan. Dengan iman Malaysia. Okay, so you come so far from your country and you come to Malaysia with that expectation. So Anda datang dari tempat begitu jauh, Anda datang ke sini dengan ekspektasi sesuatu. Say, God, I want that revival. Tuhan, saya mau kebangkitan rohani itu. I'm not here just to survive. Saya bukan datang untuk supaya saya bisa I'm melewati saja. here for a purpose. Saya datang ke sini dengan tujuan tertentu. I'm here for a destiny. Saya datang kerana ada satu destinasi. I'm here for the Kairos moment. Saya datang kerana saya tahu itu waktu Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. If you come with that expectation, your tiba-tiba will take place. Jika Anda datang dengan tujuan itu Kairos Tuhan akan datang.
So the fire did not come gradually. Api itu tidak datang dengan perlahan-lahan. Ya, perlahan. But Bible says that the Holy Spirit descended suddenly. Tapi firman berkatakan bahwa Roh Kudus datang dengan tiba-tiba. I remember my senior pastor in my former church ever shared this. Saya masih ingat tentang senior pastor saya pernah share tentang ini. A group of Christians, they were ministering to the St. Nicholas blind people. A group of Christians, they ministered to some blind people. Ya, satu kumpulan orang percaya mereka melayani orang yang buta. So then they were all sitting in a circle worshiping God. Mereka sedang duduk menyembah Tuhan bersama. When suddenly, tiba-tiba, do the sign language, tiba-tiba. How to do sign language? Tiba-tiba. Tap tap. Okay, that's right. When tiba-tiba. Ya, suddenly. Everybody say fire, fire. Banyak orang berseru, api. Then everybody open their eyes. Tapi orang Everybody buka mata. Fire mah. Tiba-tiba fire. Tiba-tiba suddenly there's fire. If I can preach out without mic would be good. Tiba-tiba. Dan semua orang buka mata. Ya, tiba-tiba. Mana fire, mana fire. Ya, where's the fire? I tell you the joke. Are you ready? Apakah Anda bersedia? Siapa yang buka mata? Who is opening their eyes? You and I. Anda dan saya. Tapi ya itu the blind, Tapi mereka yang buta, they cannot see, right? mereka tak bisa lihat. But all of them, they were shouting, fire, fire. Oh, hallelujah. Ya. Are you excited? Kairos. Inilah waktu. The blind saw the fire, but the people like you and I, apa mana fire? Yang buta melihat tentang api itu, tapi yang bisa melihat tak bisa melihat kejatuhan. This is God's Kairos. Inilah waktu Tuhan. Hallelujah. So this is how God works. When He see that the time is right, He intervene. Ini cara Tuhan bergerak di mana pada waktunya Tuhan akan melakukan. So cornerstone, Ya, gereja Cornerstone. the Kairos moment is come. Ya, waktu Tuhan ialah datang. Don't miss it. Don't miss it. Don't miss it. Jangan biar itu peluang itu dilewat. Don't just let it go past. Jangan biar saja peluang itu. The resurrection of Christ is so important. Tuhan itu begitu berharga. And yet the 380, they choose to bye-bye. Tapi yang 380 murid itu mereka kata dadah. Only the 120, they were committed. Tapi hanya 120 yang membuat komitmen kepada Tuhan. So today you have a choice to be the 120 or you have a choice to be that 380. Dan hari ini Anda mempunyai peluang untuk menjadi mereka yang 380 murid itu. Why I say the tiba-tiba moment, the Kairos moment is so important. Why do I say that? Mengapa saya kata bahwa waktu Tuhan itu begitu penting? Peter was transformed. Petrus diubah. He was transformed from a fisherman to a fisher of men. Petrus diubah dari nelayan menjadi penginjil Tuhan, pembawa jiwa-jiwa. He was transformed from the person who denied Christ to the person who preached about Christ boldly. Ya, Petrus menjadi orang yang menyangkal Tuhan, ditransformasi dari menyangkal Tuhan menjadi orang yang deklarasi tentang Tuhan. Yeah. Membawa jiwa. And the Bible says, Peter's shadow. Where's my shadow? Dan Peter's tentang, shadow. apa ya? Itu bayang-bayang. Pastor choose bayang-bayang. Saya sakit leher. I got neck pain. I walk past. Ya. His shadow walk past my neck area. I'm healed. Dan bayang-bayang itu, bayang-bayang Petrus bisa menyembuhkan mereka yang sakit. And Peter was one of the greatest Bible teacher if you read 1st and 2nd Peter.
Jika Anda baca 1 dan 2 Petrus, Petrus adalah seorang pengajar yang hebat. So Kairos moment brings about that transformation. Waktu Tuhan itu akan membawa transformasi dalam hidup Anda. Church, Gereja. the first Pentecost will first change you and I. Waktu Pentecost datang, itu akan mengubah Anda dan saya dulu. From inside out and upside down. Dari dalam mengubah dari. So Peter was so transformed Petrus begitu dijamah Tuhan. that when he stepped out of that upper room, Waktu dia keluar dari kamar di atas, and he went out to preach, dia terus membawa firman 3,000 was saved. dan 3,000 terima Tuhan Yesus. Imagine, cornerstone. Tiba-tiba. After you have encountered Christ, Waktu Anda mengalami Tuhan, itu Roh Kudus ah. Roh Kudus, Holy Spirit, Wow, feel you. Roh Kudus Feel each and every one of you. penuhi setiap Anda. And then you go out. Dan Anda akan keluar. You minister to the people surround you. Anda akan melayani mereka yang sekitar Anda. This hall will be too small. Dan gedung ini, tempat hall ini akan terlalu kecil untuk Anda. You will come and say, Pastor Victoria, I'm sorry, we need to move out. Dan mungkin Anda kata, Pastor Victoria, kami harus keluar dari tempat. Because we have 3,000 people. Karena kita ada 3,000 jiwa-jiwa. The tiba-tiba can happen The suddenly can happen to you. Yes. when the Holy Spirit is carrying you. Waktu Roh Kudus membawa, membimbing. So this is what happened to Acts chapter 2. Ini yang terjadi di Kisah Para Rasul. This is what happened to Peter's life. Dan ini juga terjadi di pada. He's no longer the old Peter that we know. Ya, dia bukan lagi Petrus lama yang kita kenal. But he's the transformed Peter. Dia adalah Petrus yang sudah diubah. Now, what is Kairos moment? Apa artinya waktu Tuhan? Why do I keep saying tiba-tiba? Mengapa saya harus katakan suddenly? Because Kairos moment is God's appointed moment. Karena waktu Kairos Tuhan itu berbicara tentang It's God's appointed. Ya, itulah waktu Tuhan sebenarnya. Kairos berarti itu waktu Tuhan. Maka saya selalu berbicara tentang suddenly. It's very decisive. It's very strategic. It's spirit initiated and it's spirit led moment. Ya. Dan itu ya satu waktu yang sangat akan mengubah hidup Anda. Yes. So God's divine interruption, Ya. where heaven will break into humans' chronos time. Ya. Itu terjadi mana yang ilahi akan datang kepada Anda. Yeah. God takes over what we plan. Ya. Tuhan akan ambil alih apa yang sudah kami rencanakan. So our prayer time is 8:30 to 9:30. Waktu kita berdoa ialah 8:30 sampai 11:30. 9:30. Yeah, correct. But when the tiba-tiba moment take place, the Kairos take place, when God takes over, Waktu Tuhan ambil alih 12 midnight sampai jam 12 is nothing. malam. Amin. Before Kairos, 1 hour is too long. Ya. Sebelum Kairos Tuhan 1 jam itu terlalu jemu. Nanti itu Pastor Victoria lagi cakap macam, tengoklah dia sangat long-winded lah. So when Pastor Rita sharing, you say it's very itu sangat jemu ya. But when God take over, Tapi waktu Tuhan ambil alih sampai midnight nanti saya cakap. sampai It's jam alright. 12. Because when God takes over, everything change. Waktu Tuhan ambil alih, semuanya diubahkan. Talking about this bring me back to when I was
19, umur 19. Nah, so saya masih ingat waktu saya 19 tahun. It was a Sunday service, Saya di ibadah minggu. and I was very young Christian. Saya masih Kristen yang baru. And I have just experienced the healing of God. Saya mengalami kesembuhan dari Tuhan. In case you don't know me, I was supposed to die. Jika Anda baru kenal saya memang seharusnya saya meninggal. My body weight was only 33 kg. Waktu itu saya hanya 33 kilogram saja. Before that, I was 60 kg. Sebelum ini saya 60 kg. But because of my sickness, Tapi kerana kesakitan saya, the doctor gave up on me and I was just waiting to die. ya, dokter sudah putus asa dan katakan saya mungkin akan meninggal nanti. So my parents, my family, they will start to talk about my coffin. Dan orang tua dan family saya sedang berbicara tentang keranda. But that year, 1983, Pada waktu 1983, May 21st, Mei 21, God healed me just like that. Tuhan sembuhkan saya begitu saja. So that year itself, Pada tahun itu, May, Pentecost Sunday. itu Pentecost. So I have just like recovered from my sickness. Saya baru sembuh dari kesakitan saya. Then the speaker was supposed to preach. Ya, ada seorang pengkhotbah akan membawa firman. I tell you, it happened just like what happened in Acts. God took over the whole service. Tapi waktu itu Roh Kudus ambil alih. You know, our service started at 9 or 9ish, I can't remember now. Ya, You know- kami memulai mungkin pada jam 9. That day, Tapi hari itu our service ended 6:07. ibadah kami diakhiri jam 6 petang. Repentance. Karena ada pertobatan. We were just all prostrate before God. Bukan berlutut ah. We all prostrate. The whole body on the floor. Ya, kami semua melengkung, menyarat di atas di tempat. And all we could say is, Holy, holy, holy. Kami hanya katakan kudus, kudus, kudus Tuhan. God was the holiness, the righteousness of God filled our church. Ya, kekudusan Tuhan dan kebenaran Tuhan memenuhi tempat. Kairos. Itulah waktu This is when God's divine intervention that bring about transformation, breakthrough, and redirection. Inilah waktunya di mana Tuhan membawa breakthrough dan memimpin kami ke jalur yang berbeda. So that day, the Kairos, the Pentecost day, resulted in empowerment for witness and for mission. Dan karena hari itu kami semua diberi otoritas This one, back untuk to- membawa firman. Yeah, over here, the Acts chapter 2, the Kairos moment, the Pentecost that Peter and the 120 disciples, they experienced that resulted in empowerment for witness and for mission. Ya, so pada kisah para rasul pasal 2 di mana murid-muridnya dibagi otoritas untuk membawa Injil dan pelayanan. Yes, and deep conviction and repentance. Dan mereka membuat komitmen untuk bertobat. The Pentecost on that day resulted in unity and boldness. Dan Pentecost pada hari itu menjamah dan membawa kepada kerukunan pada jemaat-jemaat. Yeah, okay, and it resulted in supernatural manifestation of God's presence to align with that scripture, what the Bible says, what God has promised, and to glorify Christ. Ya, dan pada hari itu, ya pada hari itu ya apa sih? The super manifestation of God's Dengan presence. ada mukjizat, banyak mukjizat yang terjadi dengan hadirat Tuhan, ya, Yes. di mana hidup kita
dipimpin oleh Tuhan. Yes. Sesuai firman. So Pentecost is not just an event. Ya, Pentakosta bukan satu acara saja. It's an encounter with the living God. Itu di mana setiap kita mengalami Tuhan secara nyata. And this bring about the changes in the people and in the communities. Dan itu membuat perubahan dalam diri kita dan juga komunitas kita. That's why we see got 3,000 people, later on 5,000 conversion. Dan oleh itu kita sesuai firman kita melihat 3,000 menerima Tuhan dan lepas itu 5,000 terima Tuhan. The second suddenly, Yang tiba-tiba yang kedua ialah suddenly chains are broken. tiba-tiba rantai putus. Next slide. Yes, suddenly chains are broken. Tiba-tiba rantai yang putus. Paul and Silas, they were preaching. Paulus dan Paulus dan Silas, ya, mereka sedang membawa Injil, memberitakan Injil. And then this the lady, you know, like a soothsayer, fortune teller, you call that. Seorang yang memberi apa ya? Ini perempuan. Paranormal. So she was kind of disturbing Paul and Silas. Mereka sedang membuat kekacauan waktu pelayanan Paulus dan Silas. Imagine Pastor Chu and myself, we are preaching now. Bisa bayangkan waktu kami membawa firman. And then I mean in the street lah, not in the church, in the street. And then here comes the lady. Di dalam jalan itu perempuan itu datang. The fortune teller. Ya, dia yang peramal itu menyatakan. Then hey, you guys we are talking and she's talking. Hey, you must listen, you know. These are miracle worker. They can heal the sick and they can tell your future. Ya, dan peramal itu katakan bahwa Paulus dan Silas mereka bisa menyembuh dan membuat mukjizat dan sebagainya. And then here we are trying to preach. Di sini kami sedang membawa Injil. So the people they are like busy looking at Paul and Silas and then looking at her and her voice is like getting so loud, you know, and there were a lot of distraction. Ya, so dengan kejadian itu orang akan distract, maksud mereka tidak bisa fokus kepada Injil. So Paul knew that the spirit in her is the spirit of fortune teller. Ya, dan Paulus tahu bahwa itulah roh peramal. So the Bible says that Paul cast it out of her. Dan Paulus melepaskan dia dari roh peramal. So no fortune telling means no income more. Tak ada peramalan artinya tak ada uang more. Sebab just as she's talking, hey, you must listen to them. They are very powerful people. Nah, waktu wanita katakan bahwa mereka orang sangat berkuasa. She's like fortune telling, predicting about Paul and Silas. Dia sedang meramal tentang Paulus dan Silas. So the people will say, "Wow, you so pandai, you so So they will pay her. They will pay her money. Dengan itu orang akan membayar wanita itu yang she's there to make money. Dia datang untuk mendapat keuntungan. So when Paul casts out the spirit of fortune teller, the divination, waktu Paulus melepaskan dia dari roh ramalan, then no income. Tak ada uang yang masuk. So the boss rugi. The boss become So the boss go and make a police report lah. Bos itu membuat laporan polis. So Paul and Silas masuk penjara. Yeah, Paul and Silas have to go to jail. So Bible says that Paul and Silas they were beaten. Ya, firman berkatakan bahwa Paulus dan Silas dipukul. Their feet were chained. Kaki mereka diikat. So the future looked very miserable. Masa depan mereka sepertinya kurang baik. It became very impossible. Memang itu sesuatu yang mustahil untuk mereka. Sometimes when we read the Bible,
you cannot kind of like understand when you say being put into prison. Ada kala waktu kita membaca seseorang murid Tuhan dimasuk dalam penjara, kita tak bisa memahami. You give me some time because I try to bring the message across to you. Saya cuba memberi pengertian kepada. I was asking my congregation. I say, what is storm to you? Gerola. Ya, saya tanya satu kali, apa artinya badai? Ombak apa tu? Huh? Gelombang. Storm, you know, not just wave. Peter, they were facing a stormy sea. Ya. They were, Paulus. Peter. Petrus sedang melewati satu badai the besar. disciples they were in the boat, you know, they were in the sea. When suddenly the storm happened. Ya, mereka yang di laut tu mereka bertemu dalam badai yang besar. So I asked my church member, I said, well, what is storm to you? How do you picturize storm? Saya tanya jemaat saya, apa yang Anda pahami tentang badai dan bagaimana Anda bisa memahami? Okay, you do storm to me. Show me what is storm to you. Show it with your hand. How do you picturize? How do you imagine storm? You are in the boat and the storm took place. So how do you feel? What is storm to you? Magdalene, come. So saya tanya jemaat saya, waktu Anda di dalam perahu di laut, apa artinya? Okay, you are in the boat. Tentang Dia dalam sampan in the boat. Perahu. And now the ombak, the storm take place. You show them how. Badai itu datang. Oh yo, tengok oh iya, begini ya, pandai tepuk tangan. And then dia bukan senyum tak boleh senyum sangat takut So she cannot smile. She is very fearful. You know my church member when I asked them to show me what is storm. So waktu saya tanya jemaat saya, apa artinya badai untuk Anda? Mereka ingat inilah. Lullaby, tidurlah my baby, sweet dream. Itu sesuatu yang sangat lemah lembut. If that is a storm, Peter don't have to say, Jesus, help me. Kalau itu caranya badai, Petrus tak akan berseru, Yesus. Dia akan terjun dalam and swim. Dia terus terjun, ya. He go down to the sea and. I like the way the deaf people do the way the storm. Saya suka bagaimana orang yang tuli mereka memberi contoh tentang badai. You know when the deaf itu orang bisu dia buat storm. You see the boat almost overturn, and the storm. So mereka yang tuli itu mereka tunjukkan bagaimana itu perahu akan dibalik pada waktu badai. That is the storm we are talking about. Itu badai yang kita ceritakan. So here I want you to picturize prison. Saya mau Anda bayangkan tentang penjara. It's not an aircon room like this. Ya, ini bukan seperti di tempat asing gedung seperti ini. Carpeted, so selesa. Ya, sudah ada karpet begitu selesa ya. Nanti boleh tidur. Tengok Pastor Victoria preach and then. So waktu Anda melihat pastor membawa firman Anda sudah tertidur. No. It's smelly. Itu berbau. Atau lipas. Ya. Atau apa itu? Cockroaches. Atau tikus. Ya, have mouse coming. Oh, the pee smell, the poo smell, you name it, all the smell. Itu apa jenis? And then no perfume. Busuk. Tak ada perfume. Sweat. Itu berbau, sangat berbau yang jelek. So, for human, okay, in human's perspective, it looks like a setback.
Untuk manusia kita ingat itu sesuatu yang sangat tidak enak. Tapi in God's timing, it was a set up for breakthrough. Tapi pada waktu Tuhan itulah rencana Tuhan untuk membawa kita kepada terobosan. If you read the Bible in Acts 16, Jika Anda membaca pada kisah para rasul pasal 16, it says that at midnight, pukul 12 malam, tengah malam, pada 12 malam, at midnight they prayed and worshiped. mereka memuji dan menyembah Tuhan. I tell you, when you worship in the midnight season, you trigger the divine action. Waktu Anda menyembah pada waktu midnight, ya, Anda sedang menjamah Tuhan dan sesuatu yang besar akan terjadi. Beginning of this year, Permulaan tahun ini, God challenged me to pray at midnight hour. ya, Tuhan mencabar saya untuk berdoa pada waktu. I didn't know that God was ushering me into midnight hours. Saya tidak tahu bahwa Tuhan sedang membimbing saya untuk berdoa pada Tiba-tiba. suddenly. Do tiba-tiba. Suddenly. Show me how to do. Ya. Tap. Ya. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Saya mau baca buku. I want to read a book. I cannot hold books anymore except Bible. Saya tak boleh angkat buku lain selain Alkitab. But somehow something in me stir, I wanted to read books. Tapi tiba-tiba saya seperti dijamah untuk membaca sesuatu buku lain. Like I say, I didn't know that God was preparing me to pray. Dan saya katakan bahwa saya belum tahu bahwa Tuhan sedang membimbing saya untuk berdoa. And I took out the first book, Saya bawa buku yang pertama, Prayer and Intercession. buku berjudul berdoa dan berdoa syafaat. Then I took out another book, Saya lagi ambil buku lain. the about prayer also. Tentang itu juga tentang berdoa. No, I wasn't planned. I was just like, I choose a few books. And for some reason, I aim to read about 50 books this year. Ya, so saya tidak merencanakan apa-apa, tapi memang saya berencana untuk membaca 50 buku satu tahun. I don't know why. Like I say, I cannot hold books anymore. Saya tidak tahu mengapa saya tidak bisa mengambil buku Then lagi. I took out another book. Saya lagi ambil buku yang lain, Prayer Altar. berbicara tentang doa Then altar. I started to think, A, B, C, semua tentang prayer. Saya melihat bahwa ini semua berbicara tentang doa. Then I thought I challenged God a little bit lah, So I take out one very thin book. Saya menjawab Tuhan, saya lagi ambil satu buku yang sangat tipis. Lagi prayer. Itu juga berjudul doa, tentang doa. Then I knew something already. Dan saya tahu itu Tuhan sedang I say, apa God, what are you trying to tell me? Saya tanya Tuhan apa yang Engkau mau bicara kepada saya. I tell you, when you talk to God, He's a speaking God. He will tell you what He wants. So waktu Anda rindu untuk berbicara kepada Tuhan, Tuhan pasti mau berbicara. Because this year God gave me the word new. Tahun ini Tuhan berbicara tentang yang baru, New anointing. urapan yang baru, New doors. pintu yang baru, New giftings. itu karunia baru, New opportunities. peluang yang baru And it's taking place. sedang terjadi. But God wanted me with a condition. Tapi Tuhan ada syaratnya. Midnight hour. Minat halus ya. Tengah malam. Tengah malam ya, tengah malam. Tengah malam. Tengah malam. Untuk So berdoa. I thought only for one night. Saya ingat hanya satu malam saja. But as time goes by, Tapi waktu berjalan, I find myself every Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. saya melihat bahwa hari Selasa sampai Jumat, God will make me to stay awake until about 1 a.m. Tuhan akan membuat saya terus bangun ya sampai jam 1 pagi.
God calls, He enables. Waktu Tuhan panggil, Tuhan akan memberi kekuatan untuk kita. So during the midnight hour, God downloaded a lot of things to me. Pada waktu tengah malam yang saya bagi waktu kepada Tuhan, Tuhan berbicara banyak hal kepada saya. Cornerstone, Cornerstone, don't waste your potential. I see so much of God's potential in you. Saya melihat banyak di antara Anda mempunyai I potensi yang besar. just feel that God wants to use you. Saya melihat bahwa Tuhan mau pakai Anda. He wants to download His divine revelation to you. Tuhan mau memberi tentang yang ilahi kepada Anda. Your number is not the small. Jemaat bukan setakat ini saja sebenarnya. I believe God wants you to fill up this whole hall. Saya percaya Tuhan mau Anda penuhi gedung. Those chairs at the back are not supposed to stack up. Ya, itu kursi sepatutnya tidak diletak di belakang. God wants you to fill those chairs with souls. Tuhan mau Anda penuhi semua jiwa-jiwa dengan kursi. So, praise the Lord. When Paul and Silas, they were praying and singing hymns to God, Bible says, suddenly there was a great earthquake. Waktu Paulus dan Silas memuji menyembah Tuhan, ya, tiba-tiba ada gempa bumi. The foundations of the prison were shaken, and Bible says immediately all the doors were open and everyone's bands were loosed. Ya. So waktu ada gempa bumi, pintu-pintu penjara terbuka, ya, dan semua orang bisa keluar. So when we worship, Waktu Anda menyembah Tuhan, I like you guys worship. saya suka tentang cara Anda menyembah Tuhan. I like to see the expression on your face, Saya suka Anda menyembah dengan gairah. as if it's only you and God. Seperti Anda sedang bertemu dengan Tuhan. Pastor Chu is not here anymore. Pastor tidak lagi di sini. Pastor Betty is not here anymore. Ya, Pastor Betty juga tidak di sini. It's just me and God. Hanya Anda dan Tuhan. You sing, I'm reaching for your heart, oh God. Anda menyembah tadi, Anda sedang merindukan Tuhan. And I see the drummer. Saya melihat pemain drum itu begitu gairah. His hands is moved by the Holy Spirit. Dan tangannya sedang dipimpin oleh Roh Kudus. And somebody blow shofar, right? Nah, waktu Anda meniup sofa, And I heard as if it were 1,000 shofars blowing. saya mendengar ada 1,000 suara sofa. Now, God healed my left ear. Tuhan sembuhkan telinga kiri saya. My left ear is actually, I lost about 30 to 40%. Ya, saya tak bisa dengar sekitar 34% dulu. My ears wouldn't be able to stand. Telinga saya tak bisa mendengar. So by the time you pass the mic to me to preach, this ear will be totally gone because of the sound, because of the music, and I will only left with my right ear to hear myself. Because when you have lost your one side, you will hear your own voice. And my pronunciation will also go off. I don't know whether I'm speaking too loud or I'm speaking too soft. That's my problem before this. Ya, so sebelum itu saya memang ada masalah kedengaran ya. So ya, memang itu sesuatu yang sebelum itu terjadi dalam hidup saya. Yeah, but when God healed me during one of the Sunday worship, tapi satu kali Tuhan sembuhkan saya pada ibadah minggu. Suddenly my ear opened. Tiba-tiba telinga kiri saya terbuka. So I enjoy music. I enjoy loud music, especially not the world music. Church worship like this, I enjoy it to the fullest. Saya sangat menikmati tentang puji penyembahan yang ilahi. Because before this, when come to loud music, I tend to close my left ear to protect my eardrum. Ya, so dulu saya
waktu sebelum saya disembuhkan Tuhan, saya harus tutup telinga kiri saya untuk menjaganya. Yeah, but now I don't have to do that. Tapi sekarang saya sudah sembuh. I can just put my hand up and worship Him. So this is our Kairos God. Itulah Kairos Tuhan. So when we worship, something supernatural is taking place. Waktu kita menyembah, sesuatu yang ilahi pasti terjadi. Chains are loosened, doors are open, lives are being shifted. Ya, so itu rantai diputus dan mukjizat terjadi. So if you read Acts 16, the high point of this chapter is the salvation of the jailer and the family. Jika Anda membaca kisah para rasul pasal 16, Anda akan melihat yang climax itu ialah di mana itu penjaga penjara itu dan lain mereka dijamah Tuhan. Mereka terima keselamatan. So Kairos brings salvation. Pada waktu Tuhan membawa jiwa-jiwa kepada dia. Not just transformation. Dan juga transformasi. The third suddenly. Ya, tiba-tiba yang ketiga ialah my last suddenly. Next. Suddenly there came the deliverance. Tiba-tiba terjadi pembebasan. I believe we are very familiar with Daniel's 3 friends. Ya, saya percaya Anda sangat familiar dengan Daniel pasal 3. Because they refused to worship the idol. Karena mereka bertekad tidak mau menyembah yang idol. So they were being thrown into the furnace to be burnt. Mereka dibuang ke dalam api yang besar itu untuk dibakar. But suddenly, Tapi tiba-tiba, they see, oi, kita letak berapa orang? Huh? How many people we put in the furnace? ya berapa? The king asked the soldier, right? Hey, you captain, how many people did we put inside? Ya, berapa orang kita letak masuk ke dalam tempat api itu? Itu captain pun 3. Kapten itu juga kurang tahu. Siapa nama mereka? Ya. Apa What's nama? their name? Shadrach, Meshach. Very hard to pronounce their name. Yeah. Shadrach, Meshach, Abednego. Ya, ini 3 orang yang dimasuk dalam 3. tempat api itu. The captain thought, what happened to the king? Why the king asked such question? The king maybe don't know how to count 1, 2, 3. Ya, so kapten itu begitu keliru karena raja tanya berapa orang yang dibuang ke dalam. The king said, but I saw 4 people. Ya, mereka lihat ada 4 orang di sana di tempat api. The 4th person looked like the Son of God or Son of Man. Ya, orang keempat mungkin ialah Yesus Kristus sendiri. God, how to say, God went into the fire with His people. Ya, Tuhan masuk ke dalam api itu bersama dengan umatnya, orang percaya. Now, these 3 friends of Daniel didn't expect themselves to be alive lah. They expected to die, right? Dan 3 teman Daniel itu memang tidak tahu bahwa mungkin mereka akan meninggal, mereka akan mati waktu dibuang ke dalam. And yet, just at the moment of crisis, God intervened. Tapi dalam waktu krisis, ya Tuhan campur tangan. That's Kairos. Itulah waktu Tuhan. You see, God didn't rescue them from the fire, Tuhan tidak mau mereka keluar dari api itu, but He met them in the fire. tapi Tuhan bertemu dengan mereka di dalam api itu. Oh, sometimes God allows us to go through hiccups in our lives in order to reveal Himself. Adakah Tuhan mengizinkan kita melewati banyak pergumulan di mana kita akan bertemu dengan Tuhan? Imagine if this life is everything smooth sailing. Jika hidup kita sangat senang saja, tak ada perubahan, We will not encounter God. kita tak akan bertemu dengan Tuhan. But when hiccups happen, Waktu ada kejadian challenge, yang mencapai, cabaran, instead of complaining, we pray, we worship, we trust God, then the Kairos will take place.
So, waktu kita bertemu dengan cabaran, kita tidak komplain, tapi kita mencari Tuhan, kita menyembah dan bertemu dengan Tuhan. The three friends, they say, even if God does not deliver us, we will still trust Him. Dan tiga teman Daniel katakan, walaupun Tuhan tidak datang, kami tetap percaya kepada Tuhan. That's why Kairos is connected with obedience and unwavering faith. Oleh itu waktu Tuhan berbicara tentang ketaatan kepada Tuhan dan juga beriman kepada Tuhan. So the Kairos rescue is not always God pull you out of the fire. So waktu Tuhan selalu bukan berbicara tentang di mana Tuhan angkat Anda keluar dari api itu. It is God stepping into the fire with you to prove that His presence is greater than your circumstances. Tapi Tuhan akan berserta dengan Anda di dalam tempat api itu, menunjukkan bahwa Dia menyertai Anda. So church, brothers and sisters, Ya, the waiting season is not wasted. ya, tempat menunggu Tuhan itu tidak dipasir. The disciples at the upper room, they waited for another 10 days, right? After Jesus' ascension, it was not wasted. Ya, so murid-murid Yesus tunggu pada Pentecost, itu waktu itu bukan dipasir. God's Kairos took place. Ya, waktu Tuhan terjadi. So Bible says that they that wait upon the Lord shall renew their strength. Firman menyatakan bahwa mereka yang menunggu Tuhan akan menerima kekuatan yang baru. So the delay is often a divine preparation for us. Yang tergendala itu, ya, itu menyatakan tentang bahwa Tuhan sedang menyiapkan melengkapi kita. I want us to know that before any breakthrough, it will first come consecration. Ya, sebelum ada terobosan harus ada konsekrasi, ya, ada Consecrate yourself, to set apart. ya, Yeah. untuk Memisahkan. diri dari dunia. Yeah. And before any promotion, there's always a preparation. Sebelum ada promosi selalu ada waktu untuk persiapan. We see in the life of Joseph, in the life of David, even in the life of Paul. Before any promotion, there's always preparation. Dan kita lihat bahwa sebelum hidup Paulus, David dan sebagainya, sebelum mereka dipromosi dipakai Tuhan, ada waktu di mana mereka harus lewati. And before any fulfillment, there will always be surrender. Sebelum Tuhan menempat janjinya, selalu harus ada penyerahan total kepada Tuhan. So when our midnight means our dark hours, our challenging moments, is always heaven's appointed hour. Ya, so waktu tengah malam itu sebenarnya ialah waktu di mana appointment kita dengan Tuhan. So I want to conclude with this. Saya menyatakan sama sharing bahwa The same God who sent fire suddenly at Pentecost, ya, Tuhan yang memutus api pada zaman Pentecost, the same God who shook the prison suddenly, Tuhan yang menggoncang penjara dengan tiba-tiba, and the same God who healed instantly, Tuhan yang menyembuh dengan tiba-tiba, the same God who spoke light into darkness, Tuhan yang membawa firman bahwa akan ada terang dan itu terjadi. the same God who tumbled down Jericho walls, Ya, Tuhan yang merobohkan itu tubuh Jericho. the same God is moving again. Tuhan itu ya Tuhan yang sedang bergerak. So let's stay in faith. Mari kita percaya kepada Tuhan, Stay in prayer tetap berdoa and stay aligned with His word. dan terus hidup dipimpin firman-Nya. Because suddenly the chains can be broken.
Karena tiba-tiba itu rantai itu akan putus, doors can open, pintu akan dibuka, and the healing can flow, dan kesembuhan akan, and the provision can appear, ya, Anda akan diberkati, and your destinies can shift. dan destiny Anda akan diubah Tuhan. And the Lord is saying, Tuhan berbicara bahwa the most beautiful chapters of your story are just beginning now. ya, so yang hidup Anda yang paling hebat itu sedang bermula sekarang. You are not here by chance. Anda bukan di sini dengan kebetulan. You have a destiny here. Anda mempunyai destiny. Your Kairos moment is here. Kairos waktu Tuhan ada di sini. Let's pray. Mari kita berdoa. Oh, Father, I just want to thank you, oh God, for today's message. Father, I pray that my dear brothers and sisters, oh God, having heard your word, Lord, that the Tiba Tiba moment will take place in each and every one of their lives.